Seen from space, the Earth is a near-perfect sphere, sculpted by one of the fundamental forces of nature. Vigileu, vigileu, vigileu. No, que és molt impossible. Carla and her friends are about to pit themselves against the force that shaped our planet. Perquè és la primera vegada que vaig a un curs. I quan faci el 4 de 9 amb agulla, tothom saltarà i xiularà. Bueno, és molt emocionant, passes molts nervis, molt nerviós per ells, molt nerviós perquè tot vagi bé, perquè no caiguin, perquè no es facin mal. El que sents és una emoció bestial, perquè doncs, et posa la pell de gallina i a vegades estàs a punt que et caigui alguna llàgrima abans de començar a fer castells. Jo me l'imagino que és un castell que està fent l'aleta i llavors tots els altres allà celebrant. These children are going into battle with gravity. Towns from across Catalonia have gathered to enter into a fierce competition to build a human tower as high as possible. Mum and Dad are here with their daughters, Mariana and Carla, to represent the town of Vilafranca. People of all ages take part, but it's the lightest members of the team, children as young as 5, who ascend daringly to the summit. Hi ha molts nervis perquè hi ha moltes persones. The family put their trust in the most experienced members of the team, like David Miret. De pressió d'escenari, no? Per exemple, la plaça de Braus té aquesta forma circular, que el so és molt fort i és una olla, una olla. Sí, des de fora pot semblar que som un grup de gent que ens amunteguem i que ens apilem d'una manera anàrquica totalment, sense cap rigor. Però no, totes les estructures tenen... David feels the weight of everyone above him as gravity pulls them down to the ground. And he knows the secret to defying gravity is geometry. Són simètriques de baix, tenen la seva creu, i es creen unes línies concèntriques cap a aquell punt, no? Perquè les forces vagin totes concèntricament. To support David, and eventually the kids, the rest of the town all pushed inwards with equal force in all directions, buttressing the tower from all sides. And this results in the emergence of a symmetrical shape, a circle. No other shape gives the tower such strength. But gravity is unforgiving.
And that's a worry if your child is climbing to the top. Quan la Carla i la Mariona pugen a dalt al castell, jo haig de seguir el castell de baix fins a dalt. No em puc estar sense mirar el castell. Quan faig de cassoleta anar pujant, doncs agafar-me fort i intentar de no caure. It's clear that the force of gravity is unrelenting. The collapsing towers are shadows of the process that shaped our planet. These people aren't just falling towards the ground.